Okay, so R34 machining process, milling machine. So this is our final segments of milling machine, right? So milling machine la three segments பார்த்தோம். First segments பார்த்தோம் அப்படின்னா டூலை பற்றி, கட்டிங் டூலை பற்றி. செகண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மில்லிங் மிஷின், என்ன டைப் ஆஃப் மில்லிங் மிஷின் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்தோம். தேர்ட் டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த ஆப்ரேஷன் வி கேன் பெர்ஃபார்ம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மில்லிங் கட்டர், ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைசஸ், டூல் ஹோல்டிங் டிவைசஸ், அண்ட் ஃபைனலி ப்ராசஸ் parameter. That's it, right? These are the content of this segment. One is operations of milling machine, work holding devices, tool holding devices, finally the process parameter, right? So milling operations. So milling use பண்ணி we can do variety of operations, நிறைய process பண்ணலாம். But here we are going to list only major 8 milling operations. One is a plain or slab milling, second one is a face milling, the third one is a end milling, fourth one is a slot milling, fifth one is angular milling, sixth is a form milling, 7 is straddle milling, 8 is a gang milling. So we can have a many variety of shape milling, but here we list only 8. Okay, the plane or surface or slab milling. So இது என்ன அப்படின்னா flat surface ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா plane or surface or slab. Surface ஒரு outer surface மில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we can go with plane surface or slab milling. So plane milling, it is a process to get the flat surface on the workpieces. So workpieceல flat surface வேணும் அப்படின்னா I can go with plane milling. In which the cutter axis and workpieces axis are parallel. So it is a process to get the flat surface on the workpieces in which the cutter axis and workpiece axis are parallel. கட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா it may be the plane or slab milling. ஸோ எந்த ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ண, எந்த ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதோட நேமே சொல்லிடுவோம், பிளைன் ஆர் ஸ்லாப் மில்லிங் கட்டர். மெஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி வி யூஸ் ஹரிசானல் மில்லிங் மிஷின். ஸோ ஹரிசானல் மில்லிங் மிஷின்னா ஆர்பர் இருக்கும், ஆர்பருக்குள்ள கட்டரை மாற்றிட்டு மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அபவுட் ஹரிசானல் ஆக்சிஸ், இந்த மில்லிங் கட்டரோடது. அதான் பிளைன் மில்லிங் கட்டர். The next is a face milling cutter. Again, it is operations carried out by the producing a flat surface which is perpendicular to the axis of rotating cutter, right? So previous case பார்த்தீங்க அப்படின்னா parallel cutter move ஆச்சு, இது வந்து perpendicular rotate ஆகும். ஸோ இதோட நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா again the process face milling. So face milling cutter machine பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a vertical milling machine. So vertical milling machineல we can do face milling. The next is end milling. End milling generally used to mill கார்னர்ல மில் பண்றதுக்கு, ரைட்? ஸோ அசியூம் தட் திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஒரு கட் செக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த கார்னர்ல மில் பண்றதுக்கு நான் அடிஷனல் பண்ண முடியாது. ஸோ என் மில்ல கட் பண்ணுறது இட்ஸ் சிமிலர் டு ரீமிங் டூல் மாதிரி இருக்கும், பட் ரொம்ப டயமீட்டர் ஸ்மாலாக இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு மில் பண்ணுறது. ஸோ ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம்டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ், ஸ்லாட்ஸ், க்ரூவ்ஸ் ஆர் ஃபினிஷ்ட் வித் எட்ஜஸ் ஆஃப் தி ஒர்க் பீசஸ். ஸோ ஒர்க் பீஸோட எட்ஜை மில் பண்ணுறதுக்கு வி கோ வித் எட்ஜஸ் ஆர் கார்னரை மில் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் என் மில்லிங். த டூல் நேம் இஸ் அகைன் என் மில்லிங் கட்டர். ஸோ மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் வெர்டிகல் மில்லிங் மிஷின். Next is a slot milling. Slot milling, it is an operation of producing slots like T slots, plain slots, dovetail slots, etc. So T slot பண்றதுக்கு, dovetail பண்றதுக்கு or plain slot பண்றதுக்கு we can use slot milling. slot mill பண்ணனும் அப்படின்னா we go with slot milling. So இதோட நேம் பாத்தீங்க அப்படின்னா again there are plenty of name. L milling cutter, C slot cutter, dovetail cutter, side milling cutter. So என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போறோமோ அதோட நேமே அதுக்கு வச்சிருவாங்க. மெஷின் பாத்தீங்க அப்படின்னா again we can use vertical milling machine. So angular milling, again the V-shaped cutter, V மாதிரி வேணும் எனக்கு மில் பண்ணணும் அப்படின்னா I can go with angular milling. So operation of producing all types of angular cuts like V notches and grooves, serration and angular surfaces. So cutter name பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a double angle cutter, or we can say it's a angle cutter. Machine பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's axis வந்து horizontal revolve ஆகும். So horizontal milling machine. The next is a form milling. So forming process அப்படின்றது எனக்கு என்ன ஷேப் இருக்கோ அதை பண்றது. இப்போ எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஷேப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டூலை டிசைன் பண்ணி மில் பண்ணேன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபார்ம் மில்லிங் கட்டர். ஸோ ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ கட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் இட்ஸ் அ ஃபார்ம் கட்டர். மெஷின் அகைன் இந்த ரொட்டேஷன் வந்து ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஹரிசாண்டல் மில்லிங் மிஷின். The next one is a straddle milling. So straddle milling அப்படின்றது ரெண்டு parallel surface simultaneously மில் பண்ணோம் அப்படின்னா we can say it's a straddle milling. So I have a ரெண்டு சைடு ரெண்டு மில்லிங்கை வந்து நான் என்ன பண்றேன், சைமல்டேனியஸா பண்றேன். ஸோ ஆப்ரேஷன் ஆஃப் மிஷினிங் டூ parallel surface simultaneously on a work pieces. கட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 2 or more side and face milling cutter. So you can use 2 or more side face milling cutter. மெஷின் பொறுத்த வரைக்கும் horizontal milling machine. Right. The next one is a gang milling. Again gang milling அப்படின்றது it is used to produce more than 2 surfaces simultaneously. பட் ப்ரீவியஸ் கேஸில் நம்ம ஸ்டாடல் மில்லிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போத் ஆக்சிஸ், அதாவது போத் ஸ்ட்ரக்சர்
and the surface or structure பார்த்தீங்க அப்படின்னா look like same, but here the structure may be changed. So process to get different profiles same இருந்துச்சு அப்படின்னா straddle, generally straddle பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 தான் இருக்கும். gang milling அப்படின்றது it is a more than 2, and this profile பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has a different types. So process to get different profiles on the workpiece simultaneously with 2 or more cutters at one stretch. ஸோ கட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a டிஃப்ரெண்ட் கட்டர்ஸ் ஆஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் நேம் கிடையாது, மல்டிபிள் கட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். மெஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஸ் வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்குது, ஸோ இட் இஸ் a horizontal machining machine, right? So these are the some of the tool or operations performed on milling machines. Now we are going to see holding devices, right? So the holding devices is nothing but it is used to hold the workpiece or it is used to hold the tool. So if the holding device is to hold the workpiece, then we can say it's a work holding devices. If the holding device is used to hold tool, then we say it's a tool holding devices. So we have a 2 more type, work holding, tool holding devices. Now we are going to see the work holding devices. So it is necessary that work should be properly and securely held on the milling machine table for effective machining operations. So work is fixed on the table by following methods. One is you can use T-bolts and clamps because tables are made by the T-slots. So you can use T-bolts and clamps and angle plate 90 degree. If you want to mill 90 degree, you can use angle plate. V-blocks, again it is used to hold cylindrical objects. So cylindrical object hold பண்ணது V-block, and the major is vices, machine vise. It may be the we have variety of vices. So fixed jaw, movable jaw will move, and the workpiece is placed between this fixed jaw and movable jaw, and we can tighten the movable jaw, right? So now we see one by one. So it's using a T-slots and clamps. So it having a T-heads are fitted in the T-slots on the table. So we know that table is made by the T-slots. So அப்போ அந்த T போல்ட்டை வந்து நான் இன்வெர்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணி நான் ஐ கேன் யூஸ் T போல்ட்ஸ். ஸோ அண்ட் இட் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கிளாம்பு சேர்ந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆர் யூ கேன் டைரக்ட்லி போல்ட் நட்டை வச்சு யூ கேன் ஹோல்ட் த ஒர்க் பீசஸ். So bulky work pieces and irregular shapes clamped directly on the milling machine table by using T-slot. So irregular இருக்கு ஷேப், அதை வந்து வயசுல பிடிக்க முடியல அப்படின்னா we can use T-bolts and clamps, right? So clamps again it is a conjunction of T-bolt. ஒரு எண்டு வந்து ஒரு பீஸ்ல இருக்கும், அகைன் செகண்ட் எண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வைப்ரேட் ஆகும் மிஷின் பண்றப்ப. அதை அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக we use fulcrum block or step block, right? So again these are the some of the examples of T-bolts and clamps. So this is a T-bolt invertல பண்ணிருக்கோம், work piece hold பண்ணிருக்கோம். This is a step block, this is our work piece, this is our clamp. Again this is also another type of clamp. These are some of the examples for T-bolts, right? The next is angle plate. So the when work pieces are to be milled at right angles, so எந்த ஆங்கிள் மில் பண்ணணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்றது. work pieces are to be milled at right angles to the another face. Angle plates are used to support the work. Angle plate பார்த்தீங்க அப்படின்னா work holding device, so it is used to support the work. A tilting type angle plate in which one face can be adjusted relative to the other for milling at required angle is also sometimes used. So tilt பண்ணிக்கலாம், எந்த பக்கம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிளில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி you can easily tilt. So the image shows the angle plate, right? So again these are the some of the types of angle plate. So you can adjust as per your convenient angle. The next is V-block. It is used to hold cylindrical workpiece or round workpieces, right? So it is used to hold cylindrical or round workpieces. So this image shows the V-block, right? So it is a circular workpieces. So circular workpiece hold பண்றதுக்கு I can use V-blocks, wedge block யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், or you can go with V-block, right? So this is the some of the examples of V-block. So இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். So this is a V-block, cylindrical objects hold பண்றது, or this is our V-block, cylindrical objects hold பண்றாங்க, right? So next பார்த்தா அப்படின்னா it's a vices. Again vices, it is a quick method of holding and locating relatively smaller regular shape workpieces. So vices அப்படின்றது ரொம்ப குயிக் மெத்தடு. இட் இஸ் யூஸ் டு ஹோல்ட் த ஒர்க் பீசஸ். அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் இதுதான். ஸோ வி ஹவ் வெரைட்டி ஆஃப் வைசஸ். இட் மே பி த பிளைன் வைஸ், சுவில் வைஸ், ஆர் டூல் மேக்கர்ஸ் யூனிவர்சல் வைஸ். ஸோ த பிளைன் வைஸ் is nothing but this one. It is bolted directly on the milling machine table. It is the most common type of machine vise used for plain milling operations. The vise may be fastened to the table with the jaws set either parallel or right angles to the table T-slots. Right, so table இதில் வந்து ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும், ஒர்க் டேபிளில் வந்து T ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்லாட்ஸ்குள்ளேயும் அந்த ஒர்க் டேபிளோட ஸ்லாட்ஸ்குள்ளேயும் நம்ம T போல்ட்டை இன்வெர்டர் இன்சர்ட் பண்ணி நட்டை வச்சு டைட் பண்ணி முடிச்சிடறோம். The work is clamped in a vise between a fixed jaw and movable jaw. Right. The next is swivel vise.
It is used to mill an angular surface in relation to the straight surface without removing the work from the vise. Right, so எனக்கு angle கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have a circular base. So it is construction, it may be considered as a plane vise which is mounted on the circular base graduated in the degree. So the base is clamped on the table by means of T-bolts, right? So previous case இதுவும் same தான், but only thing is the entire vise is fitted on the circular base. That circular base has a great angles variations. Angle வச்சு வேரியேஷன் இருக்கும். So you can tilt as per your convenient angle. உனக்கு எந்த angle வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் swivel vise வந்து நம்ம tilt பண்ணிக்கலாம். This is what swivel vise. Table wise எடுத்துக்கலாம். So next is a tool maker microscope. This is generally used for inclined milling. Inclined ஒரு mill பண்ணணும் அப்படின்னா you can go with milling tool makers universal vise. It can be swiveled in a horizontal plane similar to a swivel vise and can also be tilted in any vertical position for angle cuts. Right, the vises not being rigid in construction is used mainly in tool room work. Right, so இது வந்து vise பார்த்தீங்க அப்படின்னா mainly used in tool room work pieces. Right, so again we have other fixers called special fixers. The fixers are special devices designed to hold work for specific operations more effectively than standard work devices. So for example ஒரு mass production பண்றதுக்கு இல்ல other ஒரு specific complex shape hold பண்றதுக்கு you can design your special fixer. So fixer is nothing but one of the holding devices. So fixers are specially useful when large number of identical parts are being produced by using fixers. Loading, locating, clamping and unloading time is greatly minimized. Right, these are some of the work holding devices. Now we are going to see tool holding devices. So here we are going to see some types of different types of tool holding devices. There are several methods of supporting and rotating milling cutters with the machine spindle depending on the different designs on the cutter. So we have variety of tool holders available. Variety of tool holding devices are available. Some are arbors, collets, spring collets, bolted cutters, screwed on cutters, adapters. So this is some of the examples of cutter holding devices. We are going to see one by one. Alright, this is the arbor. So the cutter having a bore at the center are mounted and keyed on short shaft called arbor. So ஒரு long shaft, அந்த long shaft or short shaftன்றோம். அந்த short shaftல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் arbor. So we have a millingல பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்டர்ல ஒரு ஹோல் இருக்கும், ஹோல் டயா. அந்த ஹோல் டயாவை இதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடுறது. Right, the cutter having a bore at the center are mounted and keyed on a short shaft called arbor, which is connected with the milling machine spindle by a draw bolt and a driving keys. So என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு draw remove பண்றதுக்கு we can use draw bolt and driving keys. Right, the next is collets. So collets பொறுத்த வரைக்கும் a milling machine collet is used when milling cutter having a smaller shank than the spindle taper. A milling machine collet is used when milling cutter having a smaller shank than the spindle taper. So this is similar to collet. Colletன்றது நம்ம ட்ரில்லிங்ல பார்த்திருப்போம், டூல டைரக்டா ஃபிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Again we have a hole drift, அதை வச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். So it is a smaller shank இருக்கிறத ஃபுல்லா ஹோல்ட் பண்றதுக்கு. Spring collet அப்படின்றது again we have a spring. So நம்ம டூல இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அகைன் ரிமூவ் பண்றதுக்கு அகைன் ஸ்ப்ரிங் மூலமா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். So a milling machine collet used when milling cutter having a straight shank. So previous பாத்தீங்க அப்படின்னா taper shank, straight shank இருந்துச்சுன்னா generally we use spring collet. The cutter shank is introduced in the cylindrical hole provided at the end of the adapter and the nut is tightened. So உள்ள spring against rotate பண்ணி நம்ம டைட் பண்ணி மாட்டிடுவோம். So this is some of the examples of spring collets. The next is adapter. This is similar to collet or it is another form of collet. It is a form of collet used on milling machine having a standardized spindle end. So ஒரு standardized tool யூஸ் மாட்டுறதுக்கு we have a adapter. Right, so this is similar to our drill sleeve. Right, so drill sleeve, drill socket மாதிரி. So it can be connected with the spindle by a draw bolt. Draw bolt which connect பண்ணிக்கலாம். So here also we have a drift. So this is a image. This one is the various adapters. Right, bolted cutters in the sense, so spindle பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கட்டர் ஒரு ஹோல் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும். ஸோ அட் த சேம் டைம் மில்லிங் கட்டர்லையும் சென்டரில் ஒரு ஹோல் ஸ்லாட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்லாட்டையும் இதில் ஒரு நட்டை போல்ட்டை வச்சு போல்ட் நட்டை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிடுவோம். ஸ்பிண்டில் வந்து போல்ட் நட்டை வச்சு நம்ம ஒரு ஹோல்டிங் டிவைஸை டூலை ஹோல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் போல்டட் கட்டர். த ஃபேஸ் மில்லிங் கட்டர்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் டயாமீட்டர் ஹேவிங் நோ ஷேங்க் ஆர் போல்டட் டைரக்ட்லி ஆன் தி நோஸ் ஆஃப் தி ஸ்பிண்டில். ஸோ ஷேங்கே இல்லை எனக்கு ஃபேஸ் மில்லிங் கட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஹோல் இருக்கும். ஸோ அது சேம் டைம் ஸ்பிண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்டு த்ரெட்டட் ஹோல் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ள போல்ட்டை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணுறது. For this purpose, 4 bolt holes are provided on the body of the spindle. It figure shows the face milling cutter bolted on the spindle.
ஸ்க்ரூடு கட்டர் அப்படின்றது அகைன் இந்த அவுட்டர் டயால பார்த்தீங்கன்னா மில்லிங் கட்டரோட அவுட்டர் டய ஹோல் டயாமீட்டர் இந்த சென்ட்ரல் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கும், த்ரெட் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் ஸ்பிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் த்ரெட் இருக்கும். ஸோ அப்படி ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்மால் கட்டர்ஸ் ஹேவிங் a threaded holes at the center are screwed on the threaded nose of an arbor which is mounted on the spindle. Right, so these are the some of the tool holding devices. So final topic is process parameter of milling machine. Process parameter. So we know that there are 4 parameters. One is speed, feed, depth of cut and machining time. So here one more point is number of cutter teeth, right? So this is one more point, right? The cutting speed again it is a peripheral linear speed of the resulting from rotation. It is expression in meter per minute, that is nothing but by 1000. So this is similar to our drilling machine. ஸோ இங்கே ஒர்க் பீஸ் தான் ரிவால்வ் ஆக போகுது, ரொட்டேட் ஆக போகுது. அது இட் மேபி ஹரிசாண்டல், அது மேபி வெர்டிக்கல். ஸோ அப்போ கட்டிங் ஸ்பீட் அப்படின்றது மில்லிங் கட்டரோட ஸ்பீடு. இட் இஸ் மெஷர்டு இன் லீனியர் ஸ்பீட் ஆஃப் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் ரொட்டேஷன். ஸோ லீனியராக எவ்வளோ ஸ்பீடில் போட்டுரும். ஸோ கட்டிங் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு by dn by 1000. Depth of cut again it is a milling is thickness of the material removed in one pass of the work under the cutter, right? So thickness depth of cut அப்படின்றது thickness of material removed from the one pass of the work under the cutter. So depth of cut என்றது ஒரு பாஸ்ல எவ்வளவு amount of metal remove பண்றேன், அதான் depth. In other way, how much depth I am giving. So depth of cut is milling is the thickness of the material removed in one pass of the work under the cutter. It is a perpendicular distance measured between the original and the final surface of the work pieces. ஸோ பெர்பண்டிகுலராக மூவ் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் தான், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணுறோம் ஃபைனல் ஒர்க் பீஸ் கிடைக்கிறதுக்கு, அதான் டெப்த் ஆஃப் கட். த தேர்ட் இஸ் த ஃபீட். ஸோ ஃபீட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ ரேட் அட் விச் ஒர்க் பீஸ் அட்வான்சஸ் அண்டர் த கட்டர். ஸோ ஒர்க் பீஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது, ரைட், அதான் வந்து ஃபீடு. அதை எதை பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா பெர் டீத், ஒவ்வொரு டூத்துக்கும் எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பீஸ் மூவ் ஆகுது, ஆர் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது, ஆர் ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது. ஸோ வி ஹேவ் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீடு: ஃபீட் பெர் டூத்து, ஃபீட் பெர் கட்டர் and feed per minute. So feed per tooth, feed per cutter revolution, feed per minute. So feed per tooth அப்படின்றது it is a defined by the distance the work advances in time between engagement of two successive teeth. So ஒரு டீத்ல இருந்து இன்னொரு successive teeth போறதுக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் ஒர்க் மூவ் ஆகுது, ஒரு டீத்ல இருந்து இன்னொரு டீத் போறதுக்குள்ள ஒர்க் பீஸ் எவ்வளவு டிராவல் பண்ணுது அப்படின்றதா இட்ஸ் a feed. So it is expressed in mm per tooth. This is nothing but our SC jet. The next is feed per cutter revolution. So this is ஒரு revolution of tool, கட்டருக்கு எவ்வளவு தூரம் டூல் மூவ் ஆகுது. இட்ஸ் a distance of work advances in the time when the cutter turns through the one complete revolution. ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளவு தூரம் டூல் மூவ் ஆகுது, டூலோட ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன், அதாவது வந்து feed per cutter revolution is it is expressed by s revolution. யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் mm per revolution. The next feet per minute SM. It is defined by the distance the work advances in one time. ஒரு டயத்தில் எவ்வளோ நேரம் வருது. It may be expressed in minute. ஒரு மினிட்டுக்கு டூல் எவ்வளோ. ஸோ அப்போ ஃபீட் அப்படின்றது டூல் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது. இட் மே பி த டீத், ஒவ்வொரு டீத்லேருந்து இன்னொரு டீத் போகிறதுக்குள்ள டூல் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது, ஃபீட் பர் டீத். ஒரு ரெவல்யூஷன், ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ தூரம் டூல் மூவ் ஆகுது, ஃபீட் பர் கட்டர் ரெவல்யூஷன். ஒரு மினிட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது, எஸ்எம். ஸோ த ப்ராடக்ட், ஸோ இது மூணுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் 3 ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் வித் திஸ் ஃபார்முலா. எஸ்எம் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு எஸ் ரெவல்யூஷன் ஆர் எஸ்இஜெட் ஈக்குவல் டு ஜெட் பை என். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரிலேஷன், மூணுக்கும் யூஸ் பண்ணி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா. ரைட். த நெக்ஸ்ட் இஸ் அகெயின் நம்பர் ஆஃப் கட்டர் டீத். If you want number of cutter teeth, என்ன வேணும், எத்தனை டீத் இருக்குன்னு வேணும் அப்படின்னா you can measure 2 way. One is you can calculate pitch எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுனா போதும். number of pitches equal to number of cutter teeth. டீத் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிச்சலாம். In other way you have a formula like n equal to sm by se jet into jet. This is what n அப்படின்றது rpm of cutter. ஸோ ஜெட்டுன்றது நம்பர் ஆஃப் டீத் இன் கட்டர். ஸோ ஜெட்டு வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த sm by se jet இந்த சைட் அங்கிட்டு கொண்டு போயிடணும். Right, so then the final one is machining time. Again it is a time taken to complete one job is nothing but machining time. ஒரு work piece complete பண்றதுக்கு எவ்வளவு time. The same formula, it is L by SEZ into jet into N. L stands for length of the table travel, SEZ stands for feet per tooth, jet stands for number of teeth in cutter, N stands for RPM of cutter. So process parameter, one is கட்டிங் ஸ்பீடு. ஸோ கட்டிங் ஸ்பீட் அப்படின்றது மில்லிங் கட்டரோட பெரிபரல் ஸ்பீடு, ஒரு மில்லிங் கட்டர் எவ்வளோ ஸ்பீடு ரொட்டேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபீடு, டூல் வந்து எவ்வளோ தூரம் அட்வான்ஸ் ஆகும். இட் மேபி டீத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் அட்வான்ஸ் ஆகுது, ஆறு ஒரு கட்டர் ரெவல்யூஷனுக்கு, ஆறு ஒரு மினிட்டுக்கு, அதான் அதோட மூணோட ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும். சிம்பிளி நம்பர் ஆஃப் கட்டர் டீத் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கால்குலேட் திஸ் எஸ்எம் பை எஸ்இஜெட் இன்ட்டு ஜெட்டு ஈக்குவல் டு என். என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்பிஎம், ஜெட்டு ஃபார் நம்பர் ஆஃப் கட்டர் டீத். ஸோ ஜெட் வேணும் அப்படின்னா ரிமைனிங் கொண்டு போயிடும். மெஷினிங் டைம் அப்படின்றது இட்ஸ் அ டைம் taken to complete one job. Right, so thank you.